Hello friends, today standard 10 we are going to learn science and technology part 1 and from that first chapter which is gravitation, and today we are going to learn Newton's universal law of gravitation. We studied Kepler's law of planetary motion. Newton postulated his law of gravitation, which is very famous, by using Kepler's law of gravitation. What is this law of gravitation given by Newton? Every object in the universe attracts every other object with definite force. This force is directly proportional to product of the masses of objects and inversely proportional to the square of distance between the object. Here, suppose this is one object A and this is other object B. Mass of this object is m1 and mass of B is m2. Now we have taken mass of them. And what we have learned? These two objects attract each other. So, this force of attraction is directly proportional to product of masses. Means F is force of attraction. This force of attraction is directly proportional, means sign of proportion, to product of their masses. Mass of A body is m1 and other body is m2. Their product is m1, m2. Other point is that inversely proportional to the square of the distance between them. Inversely. So which distance must be taken? So here, when bodies are spherical, distance is taken that line joining the center of the sphere. Suppose this is center of body 1 and this is geometrical center of body B, C1 and C2. So line joining this is the distance between them, and this distance is suppose D. If bodies are not spherical, then center is or distance is taken from the center of gravity. So here we have taken, suppose bodies are spherical, so distance is C1 to C2, line joining C1 to C2, and that is D. Now this is inversely proportional. This force is inversely proportional to square of the distance between them. Inversely means, we will write it here, D, not only D but square of the distance. Now we can read this law. Mathematically we can write in short, F is directly proportional to, or F is proportional to m1 m2 upon D square. F is proportional to m1 m2 upon D square. So in short, we can write Newton's universal law of gravitation like this. So instead of this sign of proportionality, we can use constant, and that constant is G. F is equal to G
this gravitational constant multiply m1 m2 upon d square, m1 m2 upon d square, f equal to m1 m2 upon d square. As I have told you, g is constant in the universe. Value of g is constant at each and every place in the universe. So, how many is this value? Sir Henry Cavendish calculate this value, and value of g is 6.67 multiply 10 raised to power minus 11 Newton meter square kilogram square. Value of g is 6.67 multiply 10 raised to 10 raised to power minus 11 Newton meter square kilogram square, which is constant for the universe. We can say this is the universal constant of gravity. So, Newton's universal law we have learned here, and this law is every object in the universe attract every other object with definite force. This force is directly proportional to the product of masses of the object and inversely proportional to the square of the distance between them. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल याचा अर्थ असा होतो की एक भौतिक राशी जर वाढली तर दुसरी वाढते. फॉर एक्झाम्पल वस्तू आणि तिची किंमत, वस्तूंची संख्या आणि तिची किंमत. एखादी बॉटल आहे किंवा एक चॉकचा बॉक्स आहे, हा मला 10 रुपयात मिळाला. असे जर मी 10 बॉक्स घेतले, मला 100 रुपये लागतील. आय विल टू पे 100 रुपीज. बट इफ आय टेक 5 बॉक्स, then price will be 50. So here this is direct proportion. या उलट इनवर्स प्रोपोर्शन काय? इनवर्स प्रोपोर्शन एखादं काम आहे आणि ते काम जर समजा 200 वर्कर आहे, हे 200 वर्कर 100 डेज मध्ये कंप्लीट करतात. हे काम 200 एक जॉब आहे, जॉब वर्क आहे. हे जॉब वर्क 100 वर्कर्स, एक जॉब आहे. हा जॉब 100 वर्कर्स हे 200 डेज मध्ये कंप्लीट करतात. 100 वर्कर्स 200 डेज मध्ये कंप्लीट करतात. आता आपण जर वर्करची संख्या डबल केली, सपोज धिस विल डबल, 200 वर्कर केले, काम 200 डेज नाही चालणार, निम्मेच चालेल. किती चालेल? 100 दिवसातच ते कंप्लीट होईल. आता वर्करची संख्या जर निम्मे केली तर काम मात्र जास्त दिवस चालेल. आता हे जे प्रपोर्शन आहे, दिस इज इनडायरेक्ट प्रपोर्शन. हे जे प्रपोर्शन आहे याला म्हणतो आपण इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. 200 वर्कर एखादं काम, आपलं 100 वर्कर एक काम 200 दिवसात कंप्लीट करत असतील तर 200 वर्कर तेच काम 100 दिवसात पूर्ण करतील, म्हणजे निम्मेच वेळ लागेल. तर हे प्रोपोर्शन जे आहे याला म्हणतो आपण इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. इनडायरेक्ट, एक वाढलं दुसरं त्या प्रमाणात कमी होते आणि एक कमी झालं तर दुसरं त्या प्रमाणात वाढते. ते इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन. आणि तेच प्रोपोर्शनमध्ये आहे this force is force of attraction between two bodies is directly proportional to product of their masses of the object. m1 m2, suppose mass of one object is double. m1 m2 हा प्रोडक्ट आहे मासचा. यापैकी एकाचं मास डबल केलं, मग लहानचं करा की मोठ्याचं करा. एखादं मास जर डबल केलं तर
एफ विल बी व्हॅल्यू ऑफ एफ विल बी ऑल्सो डबल. एफची व्हॅल्यू सुद्धा डबल होईल हे लक्षात घ्या. एका ऑब्जेक्टचं मास जर ट्रिपल केलं तर एफची व्हॅल्यू सुद्धा ट्रिपल होईल. ट्रिपल. या उलट जर समजा डिस्टन्स डबल झालं, डिस्टन्स डबल झालं तर फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन डिक्रीज होईल. आणि कितीनं डिक्रीज होईल, कितीचा फ्रॅक्शन राहील, कितीनं त्याला भागावं लागेल. तर इथे हे डबल झालं डिस्टन्स म्हणजे 2चा स्क्वेअर आपल्याला करावा लागेल. डिस्टन्स जेवढं झालं त्याचा स्क्वेअर करावा लागेल बिकॉज हिअर इज डी स्क्वेअर. अगोदर अंतर समजा 100 किलोमीटर असेल, मग ते डबल केलं म्हणजे 200 झालं. 2 मल्टिप्लाय केलं, 2 स्क्वेअरचा होईल 4. आणि हा इथे आहे म्हणजे 4च्या फ्रॅक्शननं एका 2 पदार्थांमधलं अंतर ए आणि बी मधलं डिस्टन्स जे आहे ते जर डबल केलं तर 4च्या फ्रॅक्शनने एफची व्हॅल्यू डिक्रीज होईल. 4च्या फ्रॅक्शनने एफची व्हॅल्यू डिक्रीज होईल. तर हे असं या ठिकाणी लक्षात घ्यायचं आपल्याला.